Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chandra Vallabha Girivardhari Gopi Chandra Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chandra Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, Canto 8, Chapter 24, the text 4 and 5, and we'll chant the Sanskrit for verse 4. Okay. Shri Sutta Uvacha Ityukto Vishnuratena Bhagavan Badarayani Uvacha Charitan Vishnur
Matsya rupena yat kritam Sri Sutta Uvacha Ityukto Vishnuratena Bhagavan Badarayani Uvacha Charitang Vishnur Matsya Rupena Yat Kritam Sri Sutta Uvacha Yukto Vishnuratena Bhagavan Badarayani Uvacha Charitang Vishnur Matsya Rupena Yat Kritam Sri Sutta Uvacha Matsya Charitang Vishnur Matsya Rupena Yat Kritam Sri Sutta Uvacha Ityukto Vishnuratena Bhagavan Badarayani Uvacha Charitang Vishnur Uvacha Sri Sutta Uvacha Ityukto Vishnuratena Bhagavan Badarayani Uvacha Charitang Vishnur Matsya Rupena Tatkritam. So, word for word synonyms. Sri Sutta Uvacha. Sri Sutta Goswami said, Iti Yukta, thus being questioned, Vishnu Ratena, by Maharaj Parikshit, known as Vishnu Rata. Bhagavan, the most powerful. Badarayani, the son of Vyasadeva, Sukadeva Goswami. Uvacha said, Charitam, the pastimes, Vishnu, of Lord Vishnu. Matsya Rupena, by him in the form of a fish. Yat, whatever, Kritam, was done. Translation. Sutta Goswami said, when Pariksha Maharaj thus inquired from Sukadeva Goswami, the most powerful saintly person, began describing the pastimes of the Lord's incarnation as a fish. Сутта Госвами сказал, когда царь Парикшит задал этот вопрос, Сукадева Госвами, необычайно могущественный святой, стал описывать его Господа, воплотившегося в его народе. So there's no purport on verse 4. So verse 5. Sri Sukadeva Goswami said, O king, for the sake of protecting the cows, brahmanas, demigods, devotees, the Vedic culture, religious principles, and principles to fulfill the purpose of life, the Supreme Personality of Godhead accepts the forms
of incarnations. Вишу, когда уже с вами сказал, вот правильно, чтобы защитить коров, браманов, полубогов, преданных, величестве Писания, той религии, а также принципы достижения цели жизни, верховная личность Бога воплощается в разных обликах. Okay. Srila Prabhupada's purport. The Supreme Personality of Godhead generally appears in various types of incarnations to give protection to the cows and brahmanas. Как правило, Верховный Господь воплощается в разных обликах, чтобы защитить браманов и коров. The Lord is described as Go Brahmana Hitaya Cha. In other words, he is always eager to benefit the cows and the brahmanas. Господа называют Го Брамана Хитаяча. Это значит, что он всегда готов помогать коровам и браманам. When Lord Krishna appeared, he purposefully became a cowherd boy and showed personally how to give protection to the cows and the calves. Явившись в этот мир, Господь Кришна не случайно стал потомком приличным примером, показал, как надо оберегать коров и телят. Similarly, he showed respect to Sudamvipra, a real brahmana. Так, точно так же он с почтением относится к Судамвипре, истинному браману. From the Lord's personal activities, human society should learn how to give protection specifically to the brahmanas and the cows. Следуя примеру самого Господа, люди должны учиться оберегать прежде всего браманов и коров. Then the protection of religious principles, fulfillment of the aim of life, and protection of Vedic knowledge can be achieved. Когда в человеческом обществе будет сохранены устой религии, принципы достижения цели жизни и ведическое знание. Without protection of cows, Brahminical culture cannot be maintained, and without Brahminical culture, the aim of life cannot be fulfilled. Не защищая коров, невозможно сохранить культуру брамана, а без духовной культуры невозможно достичь цели жизни. The Lord, therefore, is described as Go Brahmana Hitaya Cha, because his incarnation is only for the protection of the cows and the brahmanas. Поэтому Господь называют Го Брамана Хитая. Он воплощается в этом мире только чтобы защитить коров и браманов. Unfortunately, because in Kali Yuga there is no protection of the cows and Brahminical culture, everything is in a precarious position. В Кали-югу, к сожалению, коров и браманическую культуру не защищают, поэтому мир оказался в очень опасном положении. If human society wants to be exalted, the leaders of society must follow the instructions of Bhagavad Gita and give protection to the cows, the brahmanas, and the Brahminical culture. Если люди хотят, чтобы их общество было по-настоящему высокоразвитым, то руководители должны следовать наставлениям Бхагавад-гиты и оберегать коров, браманов и браманистскую культуру, принципы Гитани. Om Ajnana Timirandasya Gnajana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, Srimad-bhagavatam is very straightforward. Srimad-bhagavatam очень прямой. If we want to, if human society wants to understand how to really solve the problems of life, then they can get that from the Srimad-bhagavatam. Человеческое общество должно понять, в чем действительно решение настоящих проблем жизни, исследуя Srimad-bhagavatam. So Lord Krishna stated here that Lord Krishna, when he appears, it's for the protection of the, especially when Lord Krishna appeared as Krishna, he appeared specifically for the protection of the cows
and protection of the Brahmanas. Кришна воплощается ну, прежде всего сам Кришна, но и также для того, чтобы защитить браманов и коров. So Lord Krishna, normally when he appears in if he appears in any human-like form, it's usually in a kshatriya family most of the time. Он воплощается обычно в человеческой форме семье кшатрия. But in the case of Krishna appearing as Krishna, as Lord Krishna, he appeared in a Vaishya family. Но когда он воплощается как сам Кришна, то воплощается в семье Вайши. And in Vrindavan, during Krishna's presence, most of Krishna's associates in Vrindavan were cowherd people and brahmanas. Кришна воплотился во Вриндаване для того, чтобы защитить коров и браманов. And Krishna's of course, Krishna does not do anything in a small way. Whatever he does is something extraordinary. Krishna does not, yes, Lord Krishna does not do things in a small way. Whatever he does is extraordinary. Кришна, он не делает каких-то таких мелких вещей. Его действия все, они очень необычные. So Krishna, when he was maybe 5, 6 years old, he was already sent out to taking care of the calves, the young cows, the baby cows. Кришна, когда он был еще ребенком, или 5, вот, он уже тогда заботился о телятах. And Nanda Maharaj had a lot of cows. У Нанды Махараджа было множество коров. It stated that he actually had 900,000 cows. Утверждается, что он имел около 900 тысяч коров. It's almost a million. You can imagine if you see driving the farmland area, you see maybe 10 cows, maybe 20 cows in the field. But imagine 900,000 cows. Просто представьте какое-то количество коров, 900 тысяч. Если 10-20 коров их уже много, а 900 тысяч, представьте себе какое-то пространство. So when Krishna was very young, he was engaged first in taking care of the young cows, or the calves. Calves means the young cows. Кришна, когда он был сам маленький, то прежде всего его заняли служение телятам. And he did that service or that job, whatever, so nicely. The cows loved him. They had no problem. They were happy to be with him and do whatever he directed them to do. Он выполнял это служение очень хорошо, и все телята его сильно любили и ходили за ним туда, куда он шел. Not only that, but all those 900,000 cows and calves, they weren't just numbers, and like in modern times they're raising them for slaughter. So they weren't just numbers. They actually had names. Every cow had a name. И вот эти вот 900 тысяч коров, это огромное количество, у каждой коровы было свое имя. And of course, Krishna knew every cow's name. И, конечно, Кришна знал имена каждой коровы. And he would call them by their names. И он их звал по именам. And Krishna he always had his flute. So by his flute he
he could play something on his flute, and the cows or the gopis or whoever he was directing it towards could understand Krishna is speaking such and such through the music of his flute. У него была флейта, флейта, и он играл на этой флейте. И когда какие-то звуки хотели слышали коровы, гопи, вот, то они слышат не просто звуки флейты, они слышат, что Кришна через флейту зовет и разговаривает с ним. So anyway, in due course of time, Krishna was given given charge, taking care of not only the little the calves, but the big cows too. They all were taken out to the pasture, and he was in charge of the whole herd. И постепенно в течение времени Кришна он заботился не только о телятах, но и коровы также там. And then when he was, and of course, taking care of protecting the cows out on the pasturing grounds was part of the job. The other part was you have to milk the cows. И часть его деятельности была в том, чтобы заботиться о коровах, выгуливал их, а часть он за их еще и доил. And so every morning, right after Krishna woke up, that he also had some cows that he would milk himself. He wasn't the only one, but he milked different cows in the morning. И когда он просыпался, то было несколько коров, которые должны было что-то доить. And of course, his friends, the cowherd boys, they also were engaged in taking care of cows in the same way, milking cows and taking care of them. И его друзья-пастухи, которые с ним играли, у них тоже были свои обязанности, они тоже должны были подоить какое-то количество коров. And then, of course, Krishna it says here also he was interested or wanted to show the importance of taking care of the brahmanas. И также Кришна был заинтересован в том, чтобы показать важность заботы о браманах. So Srila Prabhupada gives an example of how he showed great respect. Krishna showed great respect to Sudam Brahmana. И Шрила Прабхупада приводит пример, он показывает, сколько какое великое почтение получил Судам Браман Судама. So Sudam Brahmana was when Krishna was young and was going to school, Gurukula, Sudama was a friend. И когда Кришна был маленький мальчик, когда он ходил в школу, Судама это был его друг. And then when Krishna grew up more, and he was eventually in Dwarka, king of Dwarka, then Sudama had, he also had his life, Brahminical life, in another place. И постепенно Кришна вырос и стал уже царем Двараки. Вот. Судама он жил в другом месте. So one time, being referred to here, Sudama, who was extremely poor, he was encouraged by his wife to go to see his friend Krishna in Dwarka, and maybe he could get a little donation to help him keep going. И относительно этого комментария сегодняшнего, появился Судама, и Судама он был очень-очень сильно беден. И его жена, она попросила, его вдохновила, он пошел в Двараку к Кришне и попросил у него пожертвовать деньги. So Sudam prepared to go by walking from wherever he was to Dwarka. And he wanted to bring a gift for Krishna, but he had no money. И когда он приготовился к пешему походу туда в Двараку, то ему нужно было какое-то
And since they hardly had anything, they borrowed or begged, I don't know which way, a little bit of rice here and there from some neighbors to give as a gift for Krishna. И жена, она собрала, попросила соседей, немножко собрала риса как подарок для Кришны. And this was not even good rice because they had no money. This is called, it's chipped rice, it's called. Это был рис очень дешевый, несколько уже качественный, не было денег купить хороший рис. So chipped rice is anyways, it's low class rice. But that's all he could get together. But he wanted to give something for Krishna. Это был рис низкого качества. Ему надо было хоть что-то. So he took his trip, and he eventually got to Dwarka and to Krishna's palace with Rukmini, one of his queens, because Krishna had many palaces. Он отправился в путешествие и постепенно достиг Двараки и приблизился к дворцу Кришны, где Кришна жил с Рукмини. So here it's described that Krishna showed great respect to Sudama Brahmana. Здесь упоминается о том, что Кришна оказал ему великое уважение, когда он пришел к нему. And so that respect was that Krishna had Sudama actually sit on his bed, sit on Krishna's own bed, and they washed his feet. Washing the feet of a visitor is a kind of sign of respect. Кришна, чтобы выразить им почтение, показать, что это был Брамана, посадил его рядом с собой на место и омыл ему стопы. And there were many, they had their discussions and remembrances in their childhood when they were together. And it was a very nice meeting. И они вместе долго сидели, вспоминали детские какие-то игры, когда они учились вместе, потом проводили вместе. Это было очень хорошая встреча, прекрасная встреча. But after a very nice meeting, Sudama was about ready to leave, and Krishna he had his cloth with something in it, the rice. So said, "Oh, you brought me a gift?" И когда они уже должное время пообщались, и Судама собрался уже возвращаться домой, и Кришна увидел у него в руке носочек, и далеко, и принес ему подарок. And of course, Sudama actually had forgotten about it, and he figured this little bit of broken rice was insignificant for offering to Krishna. И Судама, он даже забыл этот подарок, потому что это был, как уже говорилось, очень низкого качества рис, он еще и был раздробленный, и его никак не хотелось подарить Кришне. So Krishna took one grain of this rice, it means it's uncooked rice, and ate it. И этот рис, он еще и был не сваренный. Кришна взял одно зернышко этого риса и съел его. And he was about ready to take a second piece of rice and eat that, but Rukmini, his queen, who's also the goddess of fortune, said, "No, you cannot. It's not possible. Don't take anything more." И Рукмини, она увидела, поскольку она была царицей, воспитанием, то когда она увидела, что Кришна ел этот рис, она его запретила, что она не ела.
because by that one little bit that he gave to Krishna, and Krishna was so happy with it, she had already, without telling anyone, had given him so much opulence. He didn't know about yet. Anyway, I'll explain that when we get there. She had already, as a goddess of fortune, she gave so much to him. So how can you give? Don't eat something, another piece. Otherwise, I have nothing more I can give him. She said eat for Sudama. No. I'm not sure what she said anything to. She tried to stop Krishna from eating a second grain of rice because she had already reciprocated with his first eating that first grain of rice. She'd already given so much for Sudama that she said, I cannot give more. I've already given so much. She actually, okay. I think you know the story. Sudama eventually went back home, feeling very happy that he had got a chance to be with his old friend Krishna. So when he went back home, his little tiny hut that had holes in the roof and was hard to even live in, it had turned into a great palace or something very. There's so much opulence there. So that. Когда Судама отправился домой, он был очень счастлив, он даже забыл попросить что просила его жена. Он был счастлив, что они вместе прекрасно провели время. И он шел домой, и когда он пришел домой, то увидел, как хозяйка его не обнаружил свою плотину, в которой они жили. А увидел на этом месте очень красивый золотой дворец. So anyway, I don't want to go too long much into that story, but the point is that Krishna showed by his personal example being very respectful to the brahmanas and protecting the brahmanas and being respectful and also in protecting the cows. И согласно этой истории, мы здесь видим, что Кришна на своем личном примере показывает, что значит заботиться о браманах, что значит заботиться о коровах. Персонально это лично проявил. And of course, in modern times, as Srila Prabhupada explains, the modern materialistic society is very much against Brahminical culture. Прабхупада объясняет, что современная наука, она не поддерживает правила ведической культуры. The cows are not, except for our Hare Krishna farms, cows basically are not protected. They're raised specifically to be killed and eaten. И коровы в современном обществе, за исключением, конечно, общин, где требуют заботиться о них, коровы, они вообще никак не присутствуют в современном мире, их просто используют на молоко и просто убивают. And those who are inclined to be brahmana, they are in society. They are considered to be, well, just like they basically are. Hare Krishna movement is Brahminical movement. So a lot of people consider us to be just beggars. Do something. Go get a job. Do some work for society. Like that. Конечно, большинство людей, современных материалистов, не понимают движение Кришны. Они считают нас какими-то попрошайками, за работу современного общества. So of course the result of not protecting the cows and not protecting the Brahminical culture, the result is
that in modern times there's more and more and more sinful activities, and therefore everything becomes more and more and more degraded. И как результат вот, в современном обществе отсутствие заботы о коровах, о браманах, о низкой культуре, оно приводит к тому, что общество становится все более и более греховным и все больше и больше деградирует. There's a song, who wrote the song, like, it goes like, let there be peace on earth, let it begin with me, and the rest of the song I don't remember. But it's a nice song, but let there be peace on earth, great. Let it begin with me, yeah, what can I do? Well, I could start off by stopping sinful activities. And then, because if everyone or most people stop sin, then that's the only way there's going to be peace. It's the only possible way. Есть такая интересная такая песенность, которая про мир, и если бы, конечно, все люди начали следовать тому, что говорится в этой песне, то, конечно, общество бы изменилось. Но вопрос в том, что как лично я могу следовать, как лично я что могу делать. So and Srila Prabhupada said that the time will come, he said the time will come that the history books will describe how this Lord Chaitanya's Sankirtan movement saved the world in its most darkest hours. So, there's a few points. We start a little bit late, but are there any questions? No questions? Okay, so we'll end for today. Tomorrow we'll continue with Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai.